ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസ് കാണാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Changes in other words. Means time words. Time words വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. Changes in other words. Time word ആണ്. First one. This എന്നുള്ളത് this is my fan, that is his pen. This എന്നുള്ളത് that ആയി മാറുന്നു. This that. Thus എന്നുള്ളത് so. Thus എന്നുള്ളത് so. Now എന്നുള്ളത് then. Now എന്നുള്ള വാക്ക് then ആയി മാറുന്നു. Today, that day. Today, that day. These, those ആയി മാറുന്നു. Tomorrow, the next day. Tomorrow, the next day. Here എന്നുള്ളത് there എന്നായി മാറുന്നു. Yesterday, the previous day എന്നോ the day before എന്നോ മാറുന്നു. The day before എന്നായി മാറുന്നു. Ago, ago എന്നുള്ളത് before. Last night, the night before. So this, that, this, so, today, that day, now, then, these, those, here, there, ago, before, yesterday, the day before, last night, the night before എന്നാണ്. Last night or the night before എന്നാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓർ ടൈം വേർഡ്സ്. ടൈം വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദിസ് ദാറ്റ് ദസ് സോ നൗ ദെൻ ഹിയർ ദർ എഗോ ബിഫോർ ആണ്. ടുഡേ ദാറ്റ് ഡേ ദീസ് ദോസ് ടുമോറോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ യെസ്റ്റർഡേ ദ ഡേ ബിഫോർ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ദ നൈറ്റ് ബിഫോർ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടൈം വേർഡ്സിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഹീ സെഡ് എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബാണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബാണ്. അതിന് പറയുന്ന പേര് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിൽ ഈ കൊട്ടേഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി മാറുകയുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് is in the past tense, the tense of the reported verb changes as shown in the table under tense changes. If the reporting verb is in the present tense, the tense
of the reported verb of the report does not change. Reporting verb, reported verb, if the reporting verb is in the past tense, the tense of the reported verb changes as shown in the table under tense changes. If the reporting verb is in the present tense of the report does not change, അതിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.